Today's Facebook Live on Preventing Suicide Journey of New Life by our organization Eastern Zonal Psychological Association. We are about to start it. So I invite our Joint Assistant Secretary, Ms. Atri Chakraborty, to give an introductory speech about our organization and also about the topic. Over to you, Atri. Thank you, Anuma. Good evening. On behalf of ASPA, I welcome you all to our today's live discussion. Eastern Zonal Psychological Association is a scientific, not for profit organization established and registered in the year 2003 in Kolkata, West Bengal. The organization is for professional psychologists based and working in West Bengal. It has extended its services to the welfare of the community, addressing major burning social issues through various workshops and seminars. It has provided many aspiring psychologists with job opportunities and a platform for them to utilize their skills. Today's topic is Preventing Suicide, Journey of New Life. Now, what is suicide? Suicide can be defined as death which is caused by self directed injuries, behavior, with an intention to die as a result of that behavior. If we see globally, more than 7 lakh people die due to suicide every year. And suicide is the fourth leading cause of death among 15 to 19 years olds. If we talk about in India in 2019, more than 1,30,000 people died due to suicide, and the national rate was 10.4. And according to WHO, in India, suicide is an emerging and a very serious public health issue. National Crime Record Bureau, they says that from 2019 to 20, suicide rose 10%, and it has the highest percentage increase has been seen in student suicides. The statistics are very alarming. Now, to prevent suicide, we need to understand the dynamics of suicide. So, first of all, we need to know about the myths and the facts about the suicide. There are some myths. First of all, it is always said that if we talk about suicide or ask somebody if they are having suicidal ideations or not, it will encourage suicide attempts. But the fact is, talking about suicide will provide the opportunity for that individual to communicate, to share his feelings, his problems with other person, and probably he can see the other side of the suicide also. Next, there is another myth that who talks about suicide, they will never attempt suicide. This is not the fact. Uh, Moreover, it can be an alarming sign which may be in the progression towards the actual attempt, because in many cases we have seen after the attempt is done, the family members or the caregivers, they come to us and say, for several days he or she was talking about it, that he doesn't want to live anymore, he want to commit suicide, there is no hope left in him or her. So it can be an alarming sign. People also say that suicide attempts or death happen without any warning. But the fact is, there are warnings, but they were never recognized. আমি আমার পেশাগত কারণে আমাদের কাছে যারা আসেন, যাদের পরিবারে সুইসাইড হয়েছে, এরকম বেশ কিছু মানুষদের সাথে কথা বলে দেখেছি। তারা প্রথমে এটা বলেন যে না, আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি, কিন্তু তারপরে যখন কথাবার্তা এগোতে থাকে, তখন কিন্তু দেখা যায় যে there were signs which was never recognized. And also the suicide survivors, they often say that the intention, the suicidal ideation that were present in them, but they never took it very seriously. Next is, if a person attempts suicide and survives, they will never make further attempt. But this is also wrong. If they attempted suicide and survived, and if it is not taken care, it can indicate further attempts also, and it can lead to further attempts also.
There is another thing, আমরা অনেকেই হয়তো শুনে থাকবো আমাদের আশেপাশে অনেকেই বলেছে, if somebody is intended to suicide, then no one can stop him or her. But the fact is, suicide can be prevented. Dr. Brahmo is not here, but I will quote him. Dr. ব্রহ্মকে আমি অনেকবার বলতে শুনেছি যে সুইসাইড ইজ ওয়ান থিং উইচ ক্যান বি প্রিভেন্টেড। যদি সেই মোমেন্টে, in that particular moment, the person seek some help and get some help, তার সাথে যদি একটু কথা বলা যায়, তার সমস্যা নিয়ে যদি আলোচনা করা যায়, তাকে যদি একটুখানি এনকারেজ করা যায়, suicide can be prevented. There is another thing which is often said, that people who threaten suicide are attention seekers. Every suicidal attempt should treat it with equal importance. Even if it is attention seeking behavior, then the person should be informed that there are certain other ways. This is not the proper way to get attention. And if the person is seeking attention, then the person should get attention. So these are the myths we find in our society. And first, if we want to prevent this, then we need to make people aware of these myths and facts, and then we should try to prevent, or then we should try to help the people who are having these problems or suicidal ideations and going through hard times. We can talk with them, we can give them therapeutic interventions so that they can overcome their problem. We have with us eminent speakers, and I will not take any more time, and I will move forward with them. Thank you. Anuma. Thank you, Atridi. So moving on to our speakers, we have with us Dr. Rituparna Ghosh. She is a consultant clinical psychologist and psychotherapist in Apollo Hospital, Navi Mumbai. She is also a CBT, NLP, trauma therapy, and creative art therapy practitioner. She has 18 years of work experience in the field of mental health. She has completed her master's degree, doctorate degree in clinical psychology from University of Calcutta. She is also the recipient of Nirbhaya Jyoti National Women Achievers Award in 2018 for her work on mental health. She was previously associated with reputed schools and institutes as researcher, wellness trainer, pan-India and abroad. She is co-owner of Rewind and Recreate Wellness Training Program. Her mission is to spread overall wellness of mind and body for holistic well-being of the individual. Welcome, ma'am, to our webinar. You may take over now. Thank you so much. Am I audible? Yes, Am I ma'am, you're audible? completely audible. Yes, ma'am, you are audible. Am I audible? শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। You can proceed. শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। You can proceed. Okay, fine. So, good evening, everyone. It's a great thing যে আজকে Eastern Zonal Psychological Association has invited me to be a speaker for this important topic. আমি এসবার সাথে যুক্ত অনেক স্টুডেন্ট লাইফ থেকে, আর বম্বেতে শিফট করার পরেও there has been a deep association with this amazing institute and the amazing work they are doing towards promoting mental health. Already যেটা বলবো যে আত্রেই অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট কথা আমাদের বলেছে রিলেটেড টু সুইসাইড প্রিভেনশন। আমি জাস্ট স্টার্ট করবো একটা খুব পপুলার সেইং দিয়ে, when you feel like giving up, just remember the reason why you held on for so long. আমরা মনে করি যে সুইসাইড ইজ ব্রোকেন বিয়ন্ড রিপেয়ার, আর কি কিছু করার নেই যাদের মনের মধ্যে এই সুইসাইডাল থটস গুলো আসে। The answer is a big no. Actually যদি দেখা যায় যে মানুষরা নিজেদেরকে এই জায়গাতে নিয়ে যায়, people who have the intent to harm themselves or commit suicide, actually if you see, it's not that they want to die, it's because they want to escape the excess pain that is very difficult for them to overcome.
They are unable to come out of that pain internally, and they want to show others that through committing suicide that what they were going through. So অনেক সময় suicide attempt করে যদি if they are saved, and if you ask such people, তারা আপনাকে বলবে যে we didn't want to die, but it was to reduce the pain or escape the struggle. So এই জিনিসগুলো খুব বোঝার দরকার যখন আমরা সুইসাইড প্রিভেনশন নিয়ে কাজ করছি বা একটা মানুষকে এই জিনিসটা থেকে বার করার চেষ্টা করছি। It's basically that they are unable to come out of that pain. কিছু রিস্ক ফ্যাক্টরস এর ব্যাপারে বলবো যেগুলো সুইসাইডের দিকে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে, যেরকম কন্টিনিউয়াস ফিলিংস অফ লোনলিনেস, আইসোলেশন, অ্যাবান্ডনমেন্ট, রিসেন্ট বাড়িতে কোনো একটা মেজর ট্রমাটিক ইভেন্ট হয়েছে, a death of a near or dear one, relationship breakups, divorces, etc. বা একটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে of depression, বা একটা কোনো রকম একটা পার্সোনালিটি ইস্যু অনেক সময় মানুষের থাকে, people who have a tendency towards seeing the negative aspects of life. Early childhood trauma থেকে হতে পারে, alcohol drug abuse থেকে এরকম risk factors এগুলো আরো contribute করে towards this condition. আর তার সাথে যদি কোনো রকম হিস্ট্রি থাকে ডিপ্রেশন বা বাইপোলার মুডের বা ক্রনিক অ্যালকোহল অ্যাবিউস বা earlier attempts of suicide বা একটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি, that itself contributes a lot towards this concern. আমাদের প্রথমত বুঝতে হবে, আমি কিছু মিথস এর ব্যাপারে আলোচনা করব, তার আগে বলে দিই যে কিছু ওয়ার্নিং সাইন্স থাকে, রেড ফ্ল্যাগস থাকে, যেগুলো আমাদের বোঝা দরকার টু সেভ আ পারসন ফ্রম গেটিং টু দিস এক্সট্রিম লেভেল। অনেক সময় যখন এই ঘটনাটা ঘটে যায়, আমরা বলে থাকি আমরা তো বুঝতেই পারিনি, ও তো কোনোদিন বুঝতেই দেয়নি যে ওর মনের মধ্যে এইরকম একটা সিচুয়েশন চলছিল, এরকম একটা ঝড় চলছিল। অ্যাকচুয়ালি সেটা নয়, পিপল ডু গিভ আস রেড ফ্ল্যাগস। কিছু ওয়ার্নিং সাইন থাকে, যেরকম দ্য পার্সন উইল টক অ্যাবাউট কিলিং দেমসেলভস। আপনি দেখবেন কন্টিনিউয়াসলি দে আর প্রিঅকুপাইড উইথ থটস অফ ডেথ। টু মাচ অফ মুড সুইংস, কোনো সময় দে আর ভেরি ডিপ্রেসড, কোনো সময় প্রচন্ড অ্যাজিটেটেড হয়ে যাচ্ছে, অ্যাক্টিং রেকলেসলি, কলিং পিপল টু সে গুড বাই। আমরা হয়তো সেটাকে মনে করছি একটা অ্যাটেনশন সিকিং বিহেভিয়ার, বাট অ্যাকচুয়ালি সেটা নাও হতে পারে। গেটিং থিংস ইন অর্ডার, সেইং থিংস, এরকম কথা লোকে বলে থাকে যে আমাকে ছাড়া পৃথিবীটা ভালো হবে, আই এম গুড ফর নাথিং, আই এম আ বার্ডেন ইন দিস ওয়ার্ল্ড। আর একটা সাডেন সুইচ, একটা মানুষ যে একটা পার্সোনালিটি বা বিহেভিয়ার রয়েছে, হঠাৎ করে সে একদম চুপ করে গেল, খুব পোট্রে করার চেষ্টা করছে সে ভীষণ ভালো আছে, হয়তো ভেতরে দে আর ফাইটিং আ কন্টিনিউয়াস ব্যাটল। সো দিজ আর দ্য কন্টিনিউয়াস সাইন্স যেগুলো আমাদের বোঝায়, অনেক সময় আমাদেরকে এটা বুঝতে সুবিধে দেয় যে you know that some problem is happening within that person. That person will continuously talk about wanting to die, talk about feeling trapped or in unbearable pain, খুব বেশি ঘুমোচ্ছে বা একদম ঘুমোচ্ছে না, সোশ্যাল ইন্টারঅ্যাকশনের থেকে নিজেকে withdraw করে নেওয়া, continuous agitated mood, extreme mood swings. So these are the basic warning signs, if you see, that leads to a person to understand, or an alarm bell for us to understand that this person is going through some concern and he or she needs help. মিথের ব্যাপারটা খুব সুন্দর করে আত্রেই বলেছে, কটা মিথ আমি বলার চেষ্টা করব। একটা লোকের ধারণা আছে যে পিপল হু টক অ্যাবাউট সুইসাইড দে ওয়ন্ট রিয়েলি ডু ইট। ইটস আ বিগ মিথ। এটা কখনোই নয় যে কথা বলছে যে আমি চলে যাব তার মানে সে কোনোদিন এটা করবে না। আনাদার মিথ হচ্ছে যেটা থাকে, যেটা দেখা যায়, anyone who tries to kill themselves must be crazy. Not at all. আপনি যদি দেখেন মোস্টলি যে সুইসাইড গুলো হয়, these people are not having mental disorder always. They might be upset, they might be grief stricken, they might be going through some distressful situation. And জরুরি নয় যে সেই ইমোশনাল পেইনটা is a sign of mental disorder. আরো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মিথ দেখা যায়, if someone is determined to kill themselves they will do it no matter what. একেবারেই সেটা নয়। একটা মেজর ডিপ্রেসড পারসনও কিন্তু ফ্লাকচুয়েট করে between the wish to live and the wish to die. সো কোনো সময় তাদের কিন্তু সেই ইচ্ছেটাও থাকে যে আমরা বাঁচবো, আর আমাদের সেই জায়গাটা বুঝতে হবে, সেই জায়গাটায় তাকে হেল্প করতে হবে। They keep on fluctuating between two extremes. যেটা আমি আগেও বললাম, it's not that they want to commit suicide to die. They just want to escape the immense pain যেটা ওরা নিজেরা কন্ট্রোল করতে পারে না বা ফিল করে যে কেউ তাদের হেল্প করতে পারবে না। There's another myth
People who die by suicide are people who are unwilling to seek help. এটা একেবারেই হয়তো নয়, কারণ অনেক সময় দেখা যায় আমাদের ক্লায়েন্টস যারা আসে তারা দীর্ঘদিন থেরাপিউটিক ইন্টারভেনশনস নিয়েছে, ভালো হয়ে গেছে, হঠাৎ একদিনকে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে দ্যাট পারসন হ্যাজ কমিটেড সুইসাইড। আরো একটা জিনিস যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা যদি সুইসাইড নিয়ে কারোর সাথে আলোচনা করি, ইনডিরেক্টলি উই আর গিভিং আ ক্লু টু দ্য পারসন টু ফাইন্ড আউট ওয়েজ টু commit suicide or find out means to self harm. এটা একেবারেই নয়, বিকজ যদি আমরা ওপেনলি খোলাখুলি আলোচনা করি, related to the honestly কথা বলি, related to the feelings and emotions that is leading to this concern, we might, or rather we will be able to save a life. এবার আসি কয়েকটা ইন্টারভেনশনস এর উপর, যেখানে আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে সুইসাইড প্রিভেনশন। We need to understand that how we can help a person. Speak up if you are worried. মানুষকে কথা বলার জায়গাটা দিন। যদি আমরা প্রথমেই তাকে জাজমেন্টাল হয়ে বলে দেব যে জাস্ট স্ন্যাপ আউট অফ ইট, আমরা মনে করি, একটা খুব অবাক ব্যাপার মেন্টাল হেলথে এটা আমরা দেখেছি, যে আমরা মনে করি যে ইচ্ছাকৃতভাবে লোকে স্যাড ফিল করছে, আপসেট ফিল করছে, কিন্তু ইটস নট আ চয়েস অর আ ডিসিশন টু ফিল ইল। আজকে যদি আমার সাপোজ একটা মানুষের ক্যান্সার ডিটেক্ট হয়, আমরা কি সেই মানুষটাকে বলবো ও ইটস ক্যান্সার, জাস্ট স্ন্যাপ আউট অফ ইট? বলবো না। কিন্তু যখন সেটা একটা মেন্টাল হেলথ ইস্যু বা একটা সুইসাইডাল থট বা একটা ডিপ্রেসিভ কনসার্ন, সেইখানে কিন্তু আমরা তাকে বলি, আরে লাইফ ইজ সো বিউটিফুল, জাস্ট ইউ উইল বি এবল টু কাম আউট অফ ইট, ছেড়ে দে, জাস্ট ফোকাস অন ইউর লাইফ, এটা যদি করিস তোর ফ্যামিলির লোকেরা তোকে কি বলবে? এই যে জিনিসগুলো, we have to refrain ourselves from giving such statements to these people. কারণ আমরা যদি এইভাবে জাজমেন্টাল ওয়েতে বা একটা মানুষকে লেবেলাইজ করি, সেই মানুষটা সে যত ঝড়ই তার মনের মধ্যে আসুক না কেন, he or she will never verbalize and come out and share their feelings. So very important, এটা জানা দরকার যে কিভাবে আমরা একটা মানুষের সাথে কথা বলবো সেই সময়, how to start a conversation if we understand that a person is going through immense pain and a person has some intent to harm themselves. We can say like, you know, I've been feeling concerned about you lately. আমার খুব চিন্তা হচ্ছে কদিন ধরে, আমার মনে হচ্ছে তুমি একটা কোনো রকম অসুবিধার মধ্যে আছো, তুমি কি বলতে পারো কি হয়েছে? বা আমি জানতে চাইছি তোমার কোনো রকম কি অসুবিধে হচ্ছে? ছোট ছোট কোয়েশ্চেন্স we can ask without letting the person feel victimized. যদি সে বলে যে হ্যাঁ তার একটা কোথাও অসুবিধে হচ্ছে, তাকে জিজ্ঞাসা করা যে কবে থেকে এই জিনিসটা হচ্ছে, এমন কি কোনো ঘটনা ঘটেছে that is pushing that person to think to that extreme thought. কিভাবে আমি তোমাকে সাপোর্ট করতে পারি, এইটা খুব বলা দরকার। আমি তোমার জন্য আছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। ডোন্ট গিভ দেম unnecessary and extra words which actually might not be possible for you, but just telling them you are there for them, আমি সাপোর্ট করতে পারি, কোনো রকম হেল্প লাগলে তুমি আমাকে বলো, this is very very important. আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে যে ওদেরকে এটা বোঝানো যে ইউ আর নট অ্যালোন ইন দিস অ্যান্ড আই এম হিয়ার ফর ইউ। আর ইমিডিয়েটলি যদি আমরা এই কথাটা বলি যে তোমার এরকম কেন ফিল হচ্ছে, এরকম তো হওয়ার কথা নয়, সে কিন্তু আর সেকেন্ডে তোমার কাছে এসে জিনিসটা শেয়ার করবে না। রাদার ইফ ইউ টেল দেম দ্যাট ইউ মে নট বিলিভ ইট নাও, বাট দ্য ওয়ে ইউ আর ফিলিং, দিস উইল চেঞ্জ ইন সাম টাইম। I may not be able to understand what you are going through, but I care about you and so want to help you. So আমি তাকে এক্সট্রা কোনো রকম ওভার এক্সপেকটেশনও দিচ্ছি না, বাট তাকে সেই রুমটা দিচ্ছি বোঝানোর যে আমি তার জন্য আছি। And also to convey this message to the person that when you want to give up, tell yourself that you hold off or you try to hold on for just one more day, hour or minute, stepwise. দেখবেন অনেকটা সে রিলিফ ফিল করবে, অনেকটা সে বেটার ফিল করবে। আরো কটা জিনিস আমি এখানে সুইসাইড প্রিভেনশনের ইন্টারভেনশন যে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে কি আমাদের করা উচিত in order to help the person. First is to be yourself. Let the person understand you care for them. আপনি কি ওয়ার্ডস ইউজ করছেন তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট তাকে বোঝানো যে আপনি তার জায়গাটাকে বুঝতে পারছেন, you are concerned about them. And listen without judgment. This is very, very important. You have to be empathetic and non-judgmental. Offer hope and at the same time, take the person seriously. Don't just try to make them feel that what they are talking is just
not a matter of concern. আর কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যখন আপনি, because it becomes very difficult if you come to know that your close one, whether it's a friend or a person or a relative who is near to you, is going through such a struggle. কথা কিভাবে বলবো অনেক সময় বুঝতে পারি না আমরা। কিছু জিনিস খেয়াল রাখবেন, কখনো যে মানুষটি এই কষ্টটা এক্সপিরিয়েন্স করছে তার সাথে আর্গিউ করবেন না। আপনি যদি তার সাথে আর্গিউ করেন যে বাড়ির লোক কি মনে করবে, বা you have a better life ahead, life is so beautiful, সে লেকচার চায় না সেই সময়, সে জাস্ট একটা সাপোর্ট চায়, মেন্টাল সাপোর্ট। So don't give lectures or don't argue with the person. আর কনফিডেন্সিয়ালিটিটা প্রমিস করবেন না, এটা আমি বলবো। তার কারণ হচ্ছে হয়তো একটা জায়গায় হতে পারে যে আপনাকে সেই কনফিডেন্সিয়ালিটিটা ব্রেক করে বাড়ির লোককে জানাতে হতে পারে যে দিস পার্সন ইজ গোয়িং থ্রু সাম ইস্যুস, সো দ্যাট ইমিডিয়েট হেল্প ক্যান বি রেন্ডার্ড। সো ডোন্ট কনভে থিংস দ্যাট ইউ আর নট এবল টু ডু। অ্যাট দ্য সেম টাইম ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটা বোঝা যে আমরা এখানে তাকে অ্যাডভাইস দেব, কিন্তু আমরা তাকে এটা বলবো না যে আমি তোর সব প্রবলেম সলভ করে দেব। ইউ জাস্ট ট্রাই টু ওয়ার্ক অ্যান্ড বিকাম পজিটিভ অ্যাগেন। আমরা তার প্রবলেম সলভ করতে ওখানে আসিনি। প্রবলেমটা ইম্পর্টেন্ট নয়, প্রবলেমটা ওকে কতটা ইমোশনালি অ্যাফেক্ট করছে, দ্যাট ইজ হোয়াট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড when we are dealing with a person and helping that person and working towards preventing suicide. আর নিজেকে ব্লেম করবেন না যে আমি এতটা করতে পারলাম, এর বেশি কেন পারলাম না। There is a limit. You can give a supportive hand, you can show that understanding, empathy and care. And after that, if you feel that the person really needs some help, we need to make that person understand to seek professional guidance. These things are very, very important to understand when we are talking or discussing about anything related to suicide prevention. আরো কটা জিনিস আমি জাস্ট শেষ করার আগে বলবো, সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমরা জানি যে মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস যেটা, দ্যাট হ্যাজ বিন, দো ইটস ভেরি গুড দ্যাট, আমি বলবো কোভিড এর জন্য একটা ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ হয়েছে যে মেন্টাল হেলথ has got a lot of priority, because mental health was a hidden pandemic that was going on with COVID. আমার কাছে এরকম অনেক ক্লায়েন্টস এসেছে যারা সেলফ হার্ম ট্রেটস খুব হাই, খুব ইন্টেন্স, এবং এরকম অনেক সুইসাইডাল অ্যাটেম্পটস এর ক্লায়েন্ট এসেছে। এরকম ফ্যামিলিজ আমি দেখি যারা they are victims or their families have suffered or have been witness to losing family members who have committed suicide because of the COVID fear. তো সেই জায়গাগুলোতে আমাদের এটা বোঝা দরকার যে we need to like support, seek, we need to make that person understand, we need to give that support to each other, so that we can understand that suicide is not something that a weak person does, and it's not always a disorder. এটা হতে পারে একটা ইন্টেন্স ইমোশনাল কন্ডিশনের থেকে এই জিনিসটা, এই প্রবলেমটা হচ্ছে, এবং এটা আমাদের বোঝা খুব দরকার। আর যত আমরা মেন্টাল হেলথকে প্রায়োরিটি দেব, যত আমরা সেন্সিটাইজ করবো সোসাইটিকে, দ্যাটস হাউ উই ক্যান ওয়ার্ক টুয়ার্ডস হেল্পিং পিপল। বিকজ একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আছে, ইফ উই টক মোর অ্যাবাউট মেন্টাল হেলথ, দ্য মোর উই এম্পাওয়ার আদার্স টু কাম এন্ড সে দ্যাট আই এম নট ওকে। তো এইটা খুব বোঝা দরকার যে কতটা আমরা এই ট্যাবু গুলোকে, স্টিরিওটিপিক্যাল আইডিয়াস গুলোকে ব্রেক করে we can work towards spreading awareness more and more about mental health, because the more we do it, the more we can save others, the more we can provide support to others. Because একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা দরকার যে কেউ যেচে গুজে বা it's not a choice or a decision to feel depressed. It's not a choice or a decision to feel that I just want to die. So we need to understand the crux. We need to delve deep into from where this problem is originating and try to help the person. Because if we can help one person, that person can help thousands more. That's very, very important. And yes, I would like to just conclude by saying that let's become each other's lifeline. Because যে ওয়ার্ল্ডে যে আনসার্টেনটি দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি, সেখানে এইরকম জিনিস অনেক মানুষই ফেস করছে, উইথাউট হ্যাভিং ট্যাবুজ, উইথাউট হ্যাভিং স্টিরিওটাইপস এন্ড প্রেজুডিসেস। লেটস জাস্ট কাম টুগেদার, হোল্ড হ্যান্ডস এন্ড হেল্প ইচ আদার, বিকজ উই অল নো সুইসাইড is preventable, and we can save the precious life of a person by following some ways, and by
following some ways to help that person, যেটা আমরা যদি জানি, আমরা বুঝতে পারি, তাহলে আমরা সেই দিকে হেল্প করতে পারবো, সেই মানুষটাকে, একটা মানুষকে আমরা বাঁচাতে পারবো। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, ma'am. Very well said that mental awareness is basically the first step towards the understanding of any sort of issues. And খুব সুন্দরভাবে আপনি গভীরে গিয়ে জিনিসগুলোকে খুবই সরল করে আমাদের দর্শকদের বোঝালেন। Thank you so much once again. Now we move on to our second panelist. Dr. Aurobindo Brahmo is the director of Virendra Shekhar Clinic in Kolkata, consultant psychiatrist in Bharat Shiva Ashram Shangho Hospital in Kolkata, lecturer in Indian Psychoanalytical Society in Kolkata. He is honorary secretary of Indian Psychiatric Society, East Zone, member of Rehabilitation Council of India, chairman of Publication Subcommittee of Indian Psychiatric Society, convener of National Action Committee of Indian Association of Private Psychiatry, and zonal member of National Advisory Board of Indian Association of Private Psychiatry. He is also recipient of 7 national and zonal level awards, including prestigious Bhagwat Award, Marfatia Award, Mother Teresa Sambhardhana Award. He has several publications and has presented lectures in various international and national seminars. Welcome, sir, to Eastern Zonal Psychological Association. Now you may take over. Thank you. Thank you, Anuma. Thanks to Eastern Zonal Psychological Association for inviting me to talk on this very important subject of suicide. And I think it's more important, especially in this pandemic time. During this COVID pandemic, we have seen there is our earlier speaker has already mentioned, we are getting more number of suicide. And what Lancet 2020 editorial has already mentioned that during this pandemic and after the pandemic, there will be a hike in the suicidal rate across the globe. তো আমাদের দেশে কথাটাই আমার মনে আলোচনা করাটা বেটার। তো ওভারঅল যদি সুইসাইড নিয়ে আমরা বলি, যে আমরা জানি সবাই যে সুইসাইড ইটস আ ভেরি কমপ্লেক্স হিউম্যান বিহেভিয়ার। এখনো অব্দি আমরা জানি না যে মানুষ ঠিক কোন জায়গায় গেলে, কতটা কষ্টের মধ্যে গেলে মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। বাট আমরা যখন পেশেন্ট দেখি, বেসিক্যালি উই সি 2 টাইপস অফ পেশেন্টস। যারা হচ্ছে অ্যাটেম্পটেড সুইসাইড পেশেন্টসদের নিয়ে আমরা যখন কাজ করি, আমরা দেখি দেয়ার আর 2 গ্রুপস অফ পেশেন্টস। ইন ওয়ান গ্রুপ দে উইশ টু ডাই, তাদের মধ্যে একটা মৃত্যুর চিন্তা থাকে, একটা পজিটিভ চিন্তা যে আমার বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই, আমি মরে যেতেই চাই। আরেকটা আমরা ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ পাই, যেটা হচ্ছে যে দোজ হু উইশ টু চেঞ্জ দ্য সিচুয়েশন। অর্থাৎ তারা কিন্তু যে একদম মরে যেতে চায়, আত্মহত্যা করতে চায় সেরকম না, তারা এমন একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যে সিচুয়েশন থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারছে না, এবং সেই সিচুয়েশনের জন্য তাদের মনে হচ্ছে যে আমার আর বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। তো ওই কমপ্লিটেড এবং অ্যাটেম্পটেড সুইসাইড এইভাবে যদি আমরা দেখি, তাহলে ওই কমপ্লিটেড সুইসাইডটা আমরা বেশি দেখি এই প্রথম গ্রুপটাতে, মানে দোজ হু উইশ টু ডাই, যে আমি মরে যাবই, তাদের মধ্যে কমপ্লিটেড সুইসাইড থাকে। এবং সেখানে আমরা যদি বিভিন্ন মেথডস গুলো দেখি সুইসাইডের, সেখানে দেখা যায় যে যেগুলোতে মানে মৃত্যুর সম্ভাবনাটা বেশি, তারা সেই রকম মেথড গুলোকেই চুজ করে। আর সেকেন্ড গ্রুপটার মধ্যে এরা অনেকটা বেশি ইম্পালসিভ হয় ইন নেচার। তারা হয়তো সাময়িকভাবে তখন এই সিচুয়েশনটাকে হ্যান্ডেল করতে পারছে না বলে তারা মনে করে যে তাহলে আমি আত্মহত্যার পথ বেছে নেব। এবং সেখানে আমরা দেখি যে অ্যাটেম্পটেড সুইসাইডের আমরা অনেক কেসগুলো পাই। পরে যখন আমরা তাদেরকে ইন্টারভিউ করি, তখন কিন্তু তারা অনেক সময় বলে যে না ডাক্তারবাবু, আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মরে যেতে চাইনি, কিন্তু যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, আমি সেই জায়গাটাকে আমি কোপ আপ করতে পারছিলাম না, সো আই ডিসাইডেড টু কিল মাইসেলফ, এরকম একটা থটস থাকে। তো এই গ্রুপের সংখ্যাটা কিন্তু বেশি। এখানে জাস্ট একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বলি, যে এই যে আমি কথা বলছি, in every 4 seconds in any part of the world someone is attempting suicide, and in every 40 seconds someone is committing suicide. তো এই জাস্ট এই স্ট্যাটিস্টিক্সটাই বলে দেবে যে সুইসাইডটা কত বড় একটা হিডেন একটা এপিডেমিক, প্যান্ডেমিক আমরা যাই বলি।
এবং দ্য নাম্বার ইজ গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজিং। আমাদের লাইফ যত স্ট্রেসফুল হচ্ছে, আমরা যত স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তত কিন্তু সুইসাইডের সংখ্যাটাও বেড়ে যাচ্ছে। আমরা কমনলি জানি যে ডিপ্রেশনের যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কজ ফর সুইসাইড। There are other causes like some personality disorder, like bipolar, borderline personality disorder, or those who are having substance abuse disorders, alcohol, heroin, or other substance of abuse যারা করছে তাদের মধ্যে সুইসাইডের প্রবণতা থাকে। মুড ডিসঅর্ডার্স যাদের থাকে, বাইপোলার অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার, তাদের মধ্যে সুইসাইডের সম্ভাবনাটা অনেক বেশি থাকে। কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, সবচেয়ে বেশি আমরা পাই যেটা, সেটা হচ্ছে ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে। সেই জন্যই হয়তো WHO 2010-তে ওদের যে রিপোর্ট বের করেছিল, ওয়ার্ল্ড হেলথ রিপোর্ট, সেখানে ওরা কিন্তু এমফাসাইজ করেছিল যে এই যে সুইসাইডটা এত বেড়ে যাচ্ছে, সেখানে ওরা এমফাসাইজ করেছিল যারা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের যে ডিফারেন্ট ওই আশা ওয়ার্কার, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, ICDS ওয়ার্কার আছে, যারা ডোর টু ডোর ভিজিট করে, তারা বাড়িতে যখন যাচ্ছে বিভিন্ন ডেটা কালেক্ট করতে, হেলথ রিলেটেড ডেটা কালেক্ট করতে, জাস্ট আস্ক দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স হাউ আর ইউ, তাতেই দেখা যাবে একজন বা দুজন হয়তো বলছে যে নো, আই এম ফিলিং লো, আই এম ফিলিং ডাউন, আই এম ফিলিং ডিপ্রেসড। তার সাথে বলছে যে ইফ দ্যাট পার্টিকুলার হেলথ ওয়ার্কার ক্যান টক ফর 30 মিনিটস, তাহলেই দেখা যাবে যে যখনই সে তার ডিস্ট্রেসটাকে ভেন্টিলেট করতে পারছে, তার মধ্যে কিন্তু ওই যে একটা সুইসাইডাল ইম্পালস, সুইসাইডাল আইডিয়েশন যেটা থাকছে, সেটা কিন্তু অনেক চলে যাচ্ছে। এখন আমাদের কথা যদি ধরা হয় যে আমরা সাইকিয়াট্রিস্টরা যখন চেম্বারেতে আমরা কোনো পেশেন্ট দেখি, সিভিয়ার ডিপ্রেশন পেশেন্ট, আগেকার দিনের টিচিং ছিল যে নেভার আস্ক যে ওয়েদার ইউ হ্যাভ এনি সুইসাইডাল থটস অর নট। কিন্তু রিসেন্ট গাইডলাইন বলছে যে যে কোনো সুইসাইডাল মানে ডিপ্রেস পেশেন্ট পেলেই কিন্তু তাকে আমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে যে তোমার কি কখনো এরকম আত্মহত্যা করার কথা মনে আসছে, এবং যদি মনে হয় তাহলে আমাদেরকে তার ফার্দার কোয়েশ্চেন গুলো করে তার ইন্টেন্ট কতটা আছে, কি আছে, সেগুলো আমাদেরকে অ্যাসেস করতে হয়। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে কিন্তু কশাস হতে হয়, সেটা তার ফ্যামিলি মেম্বারকে আমাদেরকে সতর্ক করতে হবে, এবং আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে সেটা সাইকোলজিস্টের কাছে রেফার করতে, যাতে ওরা ওদের যে ডিস্ট্রেসটা আছে সেটা করে ভেন্টিলেট করার জায়গাটা পায়। হয়তো অ্যাজ এ সাইকিয়াট্রিস্ট আমরা সবসময় অতটা টাইম দিতে পারি না, বা ওরাও হয়তো অতটা কমফোর্টেবল ফিল করে না চেম্বারে এসে ডাক্তারের সাথে কথা বলতে, কারণ এখন অব্দি আমাদের মেডিকেল মডেলটা আছে যে ডাক্তারের সাথে কথা বলা মানে ইট শুড বি রিলেটেড টু সাম ফিজিক্যাল সিমটমস। তো সুইসাইডাল থট, আমার কি বাড়িতে কি প্রবলেম আছে বা আমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে, সেটা আমি একটা ডক্টরের সাথে কিভাবে কথা বলবো, যার জন্য এখন অব্দি আমরা জানি যে ডিপ্রেশনটা একটা মাস্ক ডিপ্রেশনের মতো হয়ে থাকে, অ্যাজ ইফ একটা মাস্ক পরা থাকে ওখানে। মন খারাপ এই কথাটা চট করে পেশেন্টরা বলতে চায় না। আমার আগের স্পিকার যেটা বলছিলেন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস। তো মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস নিয়ে আমরা ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি থেকে বা অন্যান্য যত মেন্টাল হেলথ রিলেটেড অর্গানাইজেশন আছে, এখনকার দিনে আমাদের মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস অনেক বেড়েছে। পাবলিক অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমরা সবাই অন আ রেগুলার বেসিস করি, আপনাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকেও রেগুলার বেসিসে করা হচ্ছে। দ্যাটস আ ভেরি গুড সাইন। মেন্টাল হেলথ রিলেটেড স্টিগমা যেটা ছিল সেটা এখন হয়তো অনেক কমেছে, বাট স্টিল উই হ্যাভ টু গো আ লং ওয়ে। তো সেই জায়গাটাতে সুইসাইডকে এমফাসাইজ করা, তার সাথে ডিপ্রেশন, তার সাথে সাবস্টেন্স অ্যাবিউজের যে প্রবলেম গুলো থাকে বা আদার মেন্টাল হেলথ রিলেটেড যে প্রবলেমস গুলো থাকে, সেগুলো অবশ্যই আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, সেগুলোকে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস করতে হবে, এবং তাদেরকে যাতে তারা ঠিক টাইমে ডক্টরের কাছে আসে, ট্রিটমেন্ট নেয়, এবং তারা কাউন্সিলিং, সাইকোথেরাপি এগুলো করে, সেগুলো আমাদের এনশিওর করতে হবে। কোভিড এর টাইমে আমার মনে হয় পার্টিকুলারলি সুইসাইডের ব্যাপারটা অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে। তার কারণ হচ্ছে আমরা এখন অনেক পেশেন্ট পাচ্ছি যেখানে বাড়িতে কোনো একটা ফ্যামিলি মেম্বার হচ্ছে সুইসাইড করেছেন, এবং সেখানে অবশ্যই একটা মেজর কজ হচ্ছে যে ইফ সামওয়ান ভেরি নিয়ার টু দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন হ্যাজ ডাইড ইন কোভিড, অর এই যে ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমস গুলো যেগুলো আমরা ফেস করছি, পেশেন্টের বাড়ির লোকেরা ফেস করছে। হ্যাঁ, কারণ কোভিডে আমরা জানি যে একটা বড় পপুলেশন তারা তাদের জব লস করেছে, কারোর স্যালারি কাট হয়েছে, হ্যাঁ, বিভিন্ন ভাবে ফাইন্যান্সিয়াল যে কনস্ট্রেন্ট হয়েছে, এই যে ইকোনমিক বার্ডেনটা, এটার সাথে মানুষ কোপ আপ করতে পারছে না, এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু প্রচুর আমরা সুইসাইড আমরা দেখছি এই ডিউরিং দিস কোভিড টাইম।
এবং মোটামুটি যা রিপোর্ট বলছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক রিপোর্ট, তাতে কিন্তু এই যে ফাইন্যান্সিয়াল কনস্ট্রেন্ট গুলো কিন্তু আরো বেশ কিছুদিন থাকবে, ইভেন ওয়েন দ্য প্যান্ডেমিক ইজ ওভার, তারপরেও। সো এই রিলেটেড ডিপ্রেশন, এই রিলেটেড সুইসাইডাল থটস, সুইসাইডাল আইডিয়েশন, এগুলো কিন্তু লোকের মধ্যে থাকবে। তাদেরকে আমাদের মনে হয় অনেক তাড়াতাড়ি আইডেন্টিফাই করতে হবে, তাদেরকে প্রপার ট্রিটমেন্টের মধ্যে আনতে হবে। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে যে ওই তাদের ডিস্ট্রেসের জায়গাটাকে ভেন্টিলেট করতে দেওয়া, তাদের সাথে কথা বলা, হাফ অ্যান আওয়ার না হলে 20 মিনিটস আমি যদি কথা বলা যায়, যখন একটা মানুষ একটা ডিস্ট্রেসের মধ্যে রয়েছে, তাহলেই কিন্তু তার মনটা অনেক হালকা হয়ে যাবে এবং সে কিন্তু তার মধ্যে যে একটা সাময়িক যে একটা আত্মহত্যা করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, সেটা কিন্তু অনেকটাই চলে যাবে। তো যদি সুইসাইডটাকে আমরা যদি একটা মানে অসুখ হিসেবে ধরি, এটাকে যদি একটা ইলনেস হিসেবে ধরি, তাহলে প্রবাবলি দিস ইজ দ্য অনলি ইলনেস উইচ ইজ 100% প্রিভেন্টেবল। আর পৃথিবীতে এরকম কোনো ইলনেস নেই যে যেটাকে আমরা 100% প্রিভেন্ট করতে পারি, এইটাকে যদি আমরা ইলনেস বলে ধরি। তো সেই জন্য আমার মনে হয় অ্যাজ আ physician, as a psychiatrist or other psychologists and other mental health workers যারা আছে, সুইসাইডটাকে আমাদেরকে অনেক একটা স্পেশাল এমফাসিস সবসময় দেওয়া উচিত। কারণ আমরা সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমরা সবসময় চেষ্টা করি একটা মানুষের প্রাণ বাঁচাতে, এবং সুইসাইডাল থটস যাদের মধ্যে আছে, সেটা কিন্তু আমরা যদি ঠিক সময় তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি, তাকে আমরা যদি একটা থেরাপির মধ্যে আনতে পারি, তাহলে উই ক্যান সেভ আ হিউম্যান লাইফ। এর থেকে বড় জিনিস কিছু হতে পারে না। আর যেটা আমি বারবারই বলছি যে কোভিড এর টাইমে আমরা যেহেতু, আমরা মনে হয় সবাই, আপনারাও দেখছেন আমরাও দেখছি, অনেক বেশি ডিপ্রেশন এবং রিলেটেড এই সুইসাইডাল থটস অনেক বেড়ে গেছে। তো আমার মনে হয় যে এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম গুলো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আপনারাও করুন। আমাদের দিক থেকেও আমরাও ভেরি রিসেন্টলি ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি থেকে উই হ্যাভ স্টার্টেড আ সুইসাইড হেল্পলাইন নাম্বার, হ্যাঁ, যেটা 24x7 কাজ করবে। এখন 12 আওয়ার্স হচ্ছে, এরপরে ওটা পুরো 24x7 হবে। তো দরকার, এবং অলরেডি আমরা দেখছি যে আমাদের জাস্ট 1 মান্থ লঞ্চ হয়েছে এবং এভরিডে উই আর গেটিং ফোন কলস, এভরিডে উই আর গেটিং ফোন কলস। হ্যাঁ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকে ফোন করছে। সো সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে মানুষ কতটা ডিস্ট্রেসের মধ্যে রয়েছে এবং সুইসাইডের প্রবণতাটা কতটা মানুষের মধ্যে বেড়ে রয়েছে। তো থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেন ফর গিভিং মি দিস অপরচুনিটি। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Thank you for your enlightening words into this topic. Now we move on to our next panelist. Ms. Anuja Mitro is pursuing her BA Applied Psychology Honours from Amity University, Kolkata. She is a member of National Psychology Community, NPC, at Jax Foundation. She did internships under Healthy Mind World, Psychosiksha, Jindal Institute of Behavioral Science, and is presently intern at Asman Foundation, Potish National Mental Health Program, and Center for Criminology and Forensic Science. Over to you, Anuja. Thank you, ma'am, and good evening, everyone. I'm really honored and really happy to be part of this very important discussion today. Me being student, I would like to point out some points and perceptions of the students regarding the suicide. Suicide, there is of course like high suicide rate in students in India, as discussed earlier by respected ma'am and respected sir. So suicide এর cause যেগুলো আগে ম্যাম আর স্যারও আগে ডিসকাস করেছেন, কিন্তু in light of education, firstly that comes is I think academic stress. যখন অনলাইন এডুকেশন, এখন আমাদের অনলাইন এডুকেশন সিস্টেম চলছে, তো এই সিস্টেমে there is a lot of emotional strain, there's a lot of shift in যখন shift হচ্ছে from offline to online, so there's a lot of adjusting problems. So here there's a lot of distress related, as well as a lot of stress with academics. So also there's a lot of lack of communication.
with the peers, with teachers, because not every one of us are very comfortable in online mode of education. It's a very new system even to the students. So যখন lack of communication হচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গে, তখন openly you are not able to talk, you are not able to share your problems, you are not able to discuss, যেটা আমরা আগে স্কুলে করতাম। সো এই যে কমিউনিকেশন গ্যাপটা হচ্ছে, সেটা একটা অনেক বড় কজ to for the distress to occur. And also there's a lot of talking about like Indian education in general, there's a lot of over expectation from family in general, from society in general, even from the academicians. So সবাইকে যে academically ভালো হতেই হবে, সবাইকে একটা particular score আসতেই হবে, rank পেতেই হবে, even if you don't get it, that means your life is over, your career is over. So এই thoughts গুলো Indian scenario তে very prevalent, not only due to the pandemic time, but since a long time. আর এই understanding টা যে not everyone has to be good in academics. People have different talents, students have different talents. They might be good in art, they might be good in some other form of creative creativity. So সেগুলোকে acknowledge করা, সেগুলোকে understand kora, both from the teacher side as well as from the parent side, is very important for the learner. Also, Atri ma'am had mentioned during the beginning of the our discussion today that suicide rate is very high from 15 to 29 years of age. So age ta the students they fall under this particular age, and also the young adults who go through a lot of transition phase. So adolescence phase ta is very crucial. Also there's a lot of hormonal changes that we know. So a distress ta handle kora, also to meet the over expectations, the expectations which are very unreal, these are very difficult for any student to meet, particularly in pandemic situation when there's a evidential like communication gap. Also, to fulfill this, many students, because we are going through this transition phase, we tend to get into relationships which might be unhealthy for us. Toxic relationship, যেখানে gaslighting হয়, যেখানে blaming হচ্ছে, you are made to believe that you are not worthy enough. So the person is actually believing that, yes, I'm not good enough. What is the point of me living actually? Because আমাকে কেউ acknowledge করছে না, আমার এত distress আছে, maybe I'm not academically good, I'm not academically sound enough, so that means my career is also over, so what's the point of living? So the rigid system that India has traditionally imbibed of being academically good, and that's where you have the future, still prevails, unfortunately. And this has actually created a lot of distress, and it's still ongoing. And this also comes to a point where you have thoughts, like as I said, of suicide. So might be the student is wanting to speak about the problems that they are facing relating their education, relating their personal issues, which can be family issues or anything, relationship issues or peer group issues, but the person is not getting the space to talk. সেই জায়গাটা, সেই confidential trust রিলেটেড জায়গাটাই নেই যেখানে স্টুডেন্টরা সেই কথাটা বলতে পারে. So that is very prevalent, as well as I would like to discuss one example. This can be a very prominent example of handling failures, because in this the life of students, handling failures is a very important step. So I have a friend who was a very prominent speaker as well as leader. She was the CR of the class. So ও খুব ব্রাইট স্টুডেন্ট অ্যাজ ওয়েল এস খুব অ্যাকনলেজ স্টুডেন্ট এবং খুব রেসপন্সিবল স্টুডেন্ট ছিল। ইভেন the person used to be very focused with the work. এবার যখন সেই স্টুডেন্টটা acknowledgementটা পাচ্ছিল, the student also had like criticisms, because
you have criticisms, you have bullying people are also there, যারা বুলি করতো, র্যাগিং করতো যে এই মেয়েটা এটা করছে না বা এটা ঠিক করে পারছে না। So that particular, this age, as I said, is very crucial to handle such emotional ups and downs. When the person, যখন স্টুডেন্টটা নেক্সট সেমিস্টারে চেঞ্জ হলো, ওর সিআর পজিশনটা অন্য কাউকে দেওয়া হলো, the person completely changed. Her personality completely drastically changed, observably changed. Because ও যেভাবে proactive ছিল, ও suddenly ভীষণই চুপচাপ, আপসেট, ভীষণ মানে ক্লাসে নেই পারলে বলতে গেলে একদম সাইডলাইন হয়ে যাওয়া, নিজেকে একদম সরিয়ে নেওয়া সব কিছু থেকে। সো এই চেঞ্জটা আমাদের কাছে খুব অবজার্ভেবল ছিল। অ্যাডেড উই আর ইন আ অনলাইন মোড অফ এডুকেশন, সো আমাদের ওর ডিরেক্টলি ওকে রিচ আউট করা ফেস টু ফেস becomes very difficult, because অনলাইন মোডে it's easy to shut off easily, ফিজিক্যাল মোডে অতটা ইজি হয় না, we can easily meet and talk. So আমরা তাও ওর সঙ্গে অনেক রিচ আউট করার চেষ্টা করি, and we tried to talk to her, and he said that she is not able to handle this drastic change, this change in position. Because this is where she was acknowledged, this is where she got her appreciations of being the CR. So a change in position, she took it as a failure. And in this age, when we are facing failures, it is very, maybe the person hasn't faced the failure before and she doesn't know how to handle it. So she has got these thoughts in her head that, okay, I might not be good enough, it's okay not to be there, even if I'm there, যদিও আমি থাকি নাও থাকি তাতে কোনো যায় আসে না. So this kind of thoughts started coming into her heads. So we started talking to her, and she started telling that yes, and also we could positively tell her that it's not nothing like that, but you have to be there. So communication ta যেহেতু খুব কম হয়ে যাচ্ছে, so আমরা চেষ্টা করে ওর অবজার্ভেবল ডিফারেন্সটা যেহেতু বোঝা যাচ্ছিল, এটা সবার অত ভিজিবলি বোঝা যায় না, বিকজ ইন অনলাইন মোড অফ এডুকেশন ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট. সো দিস কাইন্ড অফ হ্যান্ডলিং ফেলিয়ার in students should be like, professionally it should be a course, I think, where jekhane eta properly, because a transition phase, a failures will be there, and in coming life also. So eguloke handle kora is very important. Also wanting the attention, that I think has been discussed earlier also, the self-harming tendencies, that I'm not good enough, what's the point of being living. Then there can be many, like substance abuse neo, drug abuse neo discuss kora hoyeche. So those are very prevalent in students also, because they are emotionally mostly not as well regulated as a mature person, as a grown up person. So that is what is very important, and I think এগুলোকে ম্যানেজ করা ইফেক্টিভ কি, যেটা ম্যামও আগে বলেছেন, স্যারও বলেছেন, যে communication is the key, which is becoming very difficult nowadays. Face to face communication, still we are striving to maintain and establish a healthy communication with our peers. And I would like to say that maintaining and creating a proper healthy environment for learners and students, because where you are accepted, where you are not judged based on your academic performance, or being in family, being in friends group, being in school or college, is very important. And typically in Indian scenarios, to understand that everybody is different, everybody has their own interest areas, and everybody should go over it and perform their best in that particular area. So that is how I think we can enable the person being themselves and not force themselves into a situation where they suffocate and they feel claustrophobic, you know. So I think spending me time, because we are all locked down nowadays, so we should all have some me time, spending time with ourselves. Sometimes we really feel with so much of burden in education, we really feel that we are lost. Added, there is a lot of uncertainty, there's a lot of insecurity, so we feel lost, we feel where we are heading. So then we should actually think and tell us that this will also pass. We should always talk to our friends and teachers, no matter how difficult communication becomes, but
we still should try to communicate and maintain a very healthy and positive relationship with ourselves by establishing a proper me time, positive self talk, also meditation and exercise, which I think has reduced a lot of mental health illnesses during the pandemic also, which imbibing them into our lifestyle is very important. And also to create a very acceptable and a friendly environment for students, for learners, and for everyone around us. This can actually help prevent the suicide in the long run. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you, Anuja. Thank you for sharing your experiential learning from the life. Now, moving on to our last panelist, Ms. Bharti Jain is one among the fistful of psychoanalysts available in India and presently the Secretary of Indian Psychoanalytical Society, Kolkata. She has been practicing as a psychoanalyst in Shomikhoni since 2005. She has been part of several organizations imparting her knowledge. She has conducted several workshops, trainings, courses in reputed schools, institutes, and organizations like Loreto House, J.T. Birla, Times of India, Jadavpur University, Reserve Bank of India, Childline, Indian Psychoanalytical Society, and so on. During COVID-19 lockdown period, she has coordinated a nationwide free counseling telehelpline managing many psychologists under her guidance. She aims to motivate and enable people to deal with personal challenges and unleash their potential to the fullest. Over to you, Bhartidi. Welcome to Eastern Zone Psychological Association. Thank you, Anoma. And thank you, Isba, for arranging this talk. This is indeed a very, very important topic, as everyone before me were telling. And thanks for inviting me here. So, as we have talked quite a lot about suicide, why it happens, how does a person feel, I, as a psychoanalyst, will just try to understand this whole phenomena, because this is a very, very complex and multifaceted phenomenon. Suicide is not just a simple thing to understand. There is a lot of difference between death and suicide. However much we don't like to think about death, we are quite comfortable in the happening of death, but we are not comfortable in someone wanting to kill oneself, because that is inviting the death upon oneself. So this is very, very crucial difference between the death and the suicide. Psychoanalysis tries to understand any phenomena from a very neutral vantage point, going from the surface towards the root. And according to that, and it's a very popular saying, that suicide is a cry for help and not a wish to die. This was the punchline when I used to work in a suicide prevention helpline, which was an international Befrienders International. I was working in the Indian chapter of that. So this was a punchline, and I will specifically go into the details of two types of people that Dr. Brahmo was saying, and which other, like Anuja was also mentioning, related to the students. So though there are many different subtypes of suicides, there we all know that suicide can happen because of different, between the interaction between various contributing and facilitating variables. It can be the personal temperament or the neurobiology of the person. It can be the personal or the family history. It can be stressful events, either some current event happening or even the past events which is continuing in a person's life or is anticipated in the future, or it may be a socio-cultural environmental failure or a stress generated out of that. But what stands out
is the experience of trauma and distress and almost despair. Not only the person who attempts or commits suicide, but also in the family and friends around. There is a total disbelief, shock, anger, very importantly, shame and embarrassment, and a total helplessness surrounding it. Everybody, not only the person who is attempting or committing suicide, feels ashamed and embarrassed about it and totally helpless about it. The people, other people surrounding him, the family, the relatives, the friends, they also feels very embarrassed talking about it. People don't feel ashamed and embarrassed when somebody dies in the family. But if somebody attempts suicide or dies of suicide, they feel very, very ashamed, as if something unnatural has happened, which actually it is. So, here, if we see as the predisposing factor, I remember Ritu Parna saying the unbearable mental pain, which is absolutely true. But this unbearable mental pain varies from person to person. So it depends upon the frustration tolerance of the person, or the threshold of tolerating pain or tolerating difficulties of any person, young or old, student of any gender, girl or boy, male, female, anybody. And this is one of the factor which is a very deciding factor for many other pathologies, including attempt of suicide, and also, like Dr. Brahmo said, completing of a suicide attempt, success in a suicide attempt. And like Dr. Brahmo said, there are two kind of patients who comes to, of course, in the chamber, but these are the major two subtypes. Of course, one is impulsive, where people are actually has some hope to change the circumstances, but they find themselves unable to do it, and so they impulsively take this attempt. There is another kind of people, which one of the kind which Anuja was also mentioning up in the student population, because this is a very vulnerable age. But there is also this vulnerability, which is a narcissistic vulnerability, which lingers on in a personality type. So, what is this narcissistic vulnerability? This is narcissism is all about self in a very, very simple language. Okay, it's about me. When I'm saying self, it's about me. So it's about my identity, my self esteem, my face value, whatever way I look at myself. When I look myself as good, then of course everything is good. I am good, the world is good, and I want to live in this good world. But when I'm not feeling good about myself, then I'm not good. So the world is also not good. And I, the bad person, doesn't want to live in this bad world. And it may also change that I'm bad, the world is good, or I'm good, the world is bad. It can also exchange in this way. This whole theme is narcissistic. And this is a major component in certain kind of personality or persons who attempt suicide. In the student population, this is particularly more in the surface because of their age, their hormonal changes, and their transition into the adulthood. And in every transitional period, this narcissistic vulnerability just comes up, from the child to adolescent to adulthood, and from adulthood to the retirement. And every transition period evokes a kind of pathological despair, because this change is difficult to take. So, if we take this into account, then looking from this
particular vantage point, if we look into the preventive points or trying to do something about it, then let us understand that life continues in time and space. There is no other way of the continuity of life. There's only two ways: time and space. In the impulsive kind of suicide, which I would say every attempted suicide or every person who is talking about suicide, you need to buy time. You need to buy time. You need to attitudinally be with the person to give support, as Rituparna was saying, not to lecture, not to say other things, not to give gyan, but to be with the person in whatever way you can. So that is buying time. And this buying time helps very well with this second category of people that Dr. Brahmo was saying, who are actually impulsively for that moment feeling totally despaired and distressed and think that it cannot change, things cannot be better, so it is better to die. So, this time, buying time, being with them, supporting them helps it very well. This time passes, and these people later on can be supported into bringing a change in their circumstances. This is relatively a, a supportive approach that works well. Second kind of people, and I'm not talking about these people who are narcissistically vulnerable only during the transition, but I'm talking about people who are narcissistically vulnerable in their personality. So what is the difference between the two type of people? Well, these people who are narcissistically vulnerable, they have very, very high self expectations, a tendency to inhibit negative emotion. So they will not say that, this is difficult for me, I'm feeling pain, or আমার খারাপ লাগছে, I am unable to do it, করতে পারছি না, very difficult to take failures. They have a very difficult, rather they are almost unable or find it very, very difficult to grieve, to mourn, to let go of anything that is a failure or loss for them. So any change, that's a loss. Anything taken away, that's a loss. And it is very hard for them to give it up, to do away with this. They also have very dependent tendencies, but they also have very difficult, very difficulty admitting that even to themselves. And they find it very embarrassing if that come out in the open, that they are having to depend on other people, that there is a pseudo independent attitude in those people. They also have a very strong need for passivity and neediness, and again they are very ashamed of that, very embarrassed about that. And if that comes out in the open, it is kind of again a narcissistic injury or a kind of matter of shame for them. There is a very specific kind of rigidity in their fantasies, in their feelings and thoughts, where they will just think in this line of this is good and this is bad, this should be, this should not be, and there is always over investment in a particular kind of self image. And if anything happens to that self image, that is a major cause of loss and may trigger thoughts of giving up, suicide, and all. This can be a life dream, this can be a self image, this can be something big that the person was thinking of getting, doing anything. So these people are in personality narcissistically vulnerable towards any breakdown which may lead to suicide. These people have a typical kind of
thought process, we can say, going on, or the wishes, and a trio combination of wish, that is a wish to kill, a wish to be killed, and a longing to die, a wish to die. The combination of this leads them to suicide. So who do they want to kill? Anything, any person, any situation, any dream that is within them, which has turned bad, they want to kill that. They don't want it. So to kill that, to avoid that, to do away with that, because it is within them, they will have to kill them. Then I said a wish to be killed. Why be killed? Because of the overwhelming guilt. I have become bad. I have done something wrong. I could not go back and undo it. And this is over. So the life is over, the world is over, nothing can be done ever again. So herein comes the wish to be killed, to expiate this overwhelming guilt. And there is, death is idealized as a solution to all these problems. And if we see, or if you people can think of the story of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, this very clearly shows this kind of personality, where this destructive personality takes over. Now, if we need to help these kind of people, then with time, we need to give them space, because these people just passing the time or passing the movement of that particular suicidal impulse may help temporarily, but they will again be preoccupied with this suicidal fantasy or this idealization of death. So these people need to be treated professionally. That would be much more helpful. And these people need to be given space. How do you give space to anybody? So one is listening and support, yes, but listening to them and support to them would be a little different from this other category who has a little bit more hope. These people need to go through losses, go through mourning, and go through grieving. So they need to experience pain in a very supportive environment. It is sometimes very difficult for the family or the friends to take so much from these people, because their destructive tendencies, their anger, their critical tendencies are too much to take on. So that is why I was saying that it is better to seek professional help. And again, for professionals also, these kind of patients come into the category of difficult patient, because not everyone finds it easy to go through the patient who is not collaborating, who would try very hard for the therapy or the treatment to fail. So often we call them treatment resistant patients. So here, what do they need? They need to go through their anger, and also in a supportive environment go through the anger of the other person also, their hatred and other person's hatred. The hate should reach hate. How can we do that? So if a person, a family member, and here I'm not talking about the very moment when the person is attempting suicide or just after that, but these people do need a long term supportive attitude. And this support is not only by being good, but you have to be yourself. When you are feeling irritated, in a very supportive way, you need to express that also, and make it easy for the other person to also express the irritation or the criticism or the anger, and to make that easy.
So if that can happen, suppose if I take this example that Anuja gave of this girl who she had this, partly she was, at least because of her age and because of this change or transition, she was going through this narcissistic vulnerable area. And if she actually turned down, she just shut off. So she needed more of a supportive environment to disclose herself, to open up herself. If she turns critical, if she turns angry, then she also needs the other person or the friend to say that I'm feeling irritable, but I'm still there. What you're doing to me, what you're saying to me is something that I'm not liking, but I'm your friend and I will be your friend. You can still come to me. Now, this is a friend's doing. A friend maybe can do for some time, may not be. A professional help is here, sort out in a better way. This time and space, this gradually, when this is done in a continuous manner, this person becomes easy. So, with the expense of time, if the friends are also doing it over time, then this person who is going through these painful feelings can integrate this pain. And what does it mean is that can go through, can stay in this painful feeling, can stay in this shameful, embarrassing feelings, thoughts. Oh my God, this has been taken away from me. So nobody will actually give me all that importance and priority. If you are giving her space and time, then probably in time, say in a few days to few weeks to few months, she would forced to acknowledge that she still have friends, the friends who are still giving her importance, the friends who are there still with her to listen to her, to talk to her, and to do the activities together. So she would be forced to acknowledge that all is not lost. Maybe a major thing is lost. So, and that feels bad. So, this is grieving, this is mourning, this is letting go. I did not like that position to give up. I did not like the failure. I did not like things have changed from an adult to old age. When a person retires, many people, rather I would say most of the people, don't like things to just go away from their hand. The financial, the position, the power, the control, everything is just lost in a minute. Nobody likes that. But if the time is given, if the space is given, the person gradually comes to terms with it, that it is okay, I can still survive, I'm still myself, I'm valuable, and I'm good. So, without going into the myths and the details and the other preventive approaches to suicide, because we have the other speakers have already spoken about it, I would just again emphasis on this time and space. And like I said, for the impulsive people, people who still have some hope, people whose personality is a little easy, who can let go of things, who can say, okay, this has been very bad, I did not like it, but it's okay. So, people who are easy with self disclosure, people who easily can say, oh, I'm feeling very bad, oh, this has happened to me, ও আমার খুবই খারাপ লাগছে, আমার একদম ভাল লাগছে না, people who can cry easily, people who can even express their anger easily and can also patch up, doesn't hold on to the anger, doesn't hold on to the shame. These are the people who can just easily reconcile with the things later on. So just time, passing the time, buying the time helps them. But the second category, who cannot disclose about themselves, they always have a fear. What if the people will know about my darker side, my that side which I'm ashamed of, I'm embarrassed of? They will not love me.
I will not be valuable, I will not be good. So those people need to be given this space and time for a longer, medium to long term, where they can recognize that, all right, things are still okay. I can live with this feeling of pain, with feelings ashamed and embarrassed, and I can still live. And people are still there with me, even though I had been through all this bad period. The failures, the losses, whatever has been already lost, and I can still survive. So this need a little more and longitudinal approach to these kind of people who are a little more narcissistically vulnerable. So to with this, I will just conclude that this area particularly comes under emotional intelligent area. People who are easy with emotion will be easy with their losses, can move forward. So we all need to look into how we handle our emotions. Are we comfortable with them? Can we talk about them? Can we listen to other people's pain, anger, irritation, and discomfort? Can I talk about all the different things that I find hard to talk about? Maybe not to all, but to someone. If I cannot talk, can I write about it? Can I express it? And can I live with it? Because the fact is, we can all live with it. We can all live with all the losses, all kind of pain, and all kind of discomforts. It is just a matter of tolerating it, tolerating a little more frustration. We all can certainly do it. Thank you so much. Thank you so much, Bharti, for weaving your words so beautifully and dynamically letting us know the crux of suicide. Thank you so much. So we are over with 4 of our panelists, and now I would like to invite our president and our secretary, Dr. Subarna Sen and Ms. Shikha De, if they would enlighten us with some words. আমি একটু বলবো, আমি একটু 2-3টে কথা I would like to say. Thank you very much, Anuma. Firstly, I'm grateful to all the 4 speakers. Rituparna, I've heard her before as well. I mean, excellently said. Dr. Aurobindo Brahmoto, I've heard many a times and I know how good he is. Bharti also, I wanted her because I had heard her. And Anuja, thank you so much for giving us the student's perspective as well. আমি 4টে ছোট ছোট কথা এই টোটাল প্রসঙ্গটা একটু বলতে চাই। একটা হচ্ছে যেটা দিয়ে আত্রেই শুরু করেছিল, যে এবং যেটা তারপরে ঋতুপর্ণাও ভীষণভাবেই বলেছেন, যে আমরা যে বলি না আমরা তো কিছু বুঝিনি, অ্যাকচুয়ালি বুঝিনি, কিন্তু কিছু যে সুযোগ ছিল না বোঝার এমনটা নয়। অর্থাৎ মানে কিছুটা না এই সুইসাইডাল ব্যাপারটা বোধহয় কিছুটা একটু থ্রিলারের মতো, ক্লুজ গুলো দেওয়া থাকে, কোথাও একটা আমরা দেখতে পাই না। মানে যে ক্লুজ গুলো থ্রিলারে গোয়েন্দারা দেখতে পান, সাধারণ মানুষরা দেখতে পান না, সেরকম ভাবেই না ক্লুজ গুলো কোথাও না কোথাও দেওয়া থাকে। হয় আমরা একটু ওভারলুক করি, একটু বেশি হালকা ভাবে নি, নয় আমরা দেখতে পাই না। এটা একটা মনে হয়েছে। দ্বিতীয় কথা একটা মনে হয়েছে, যেটা অনুজা বললো, আমি কথাটা সাথে একমত। কেউ অফকোর্স সবাইকে একাডেমিক্যালি ভালো হতে হবে এমন তো কোনো কথাই নেই, অ্যাবসলিউটলি কোনো কথা নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে অনুজা যেটা বলছিলাম, আমি তার সাথে একটা পয়েন্টে শুধু একটু ডিফার করছি, যে অনুজা বলছিলেন কেউ অন্য কিছুতে ভালো হতে পারে। আমার পয়েন্ট হচ্ছে, যদি কেউ কোনো কিছুতেই খুব এক্সেল করতে না পারে, তাতেও তার বাঁচার অধিকারটা সমানভাবে থাকে, ঠিক তারই মতো করে যে কোনো একটা কিছুতে এক্সেল করতে পারছে। আমার কাছে সেটা একটা খুব বড় পয়েন্ট। আর দুটো ছোট ছোট পয়েন্ট। একটা পয়েন্ট হচ্ছে, এটা আমি আমার একজন পেশেন্টকেই জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছিলাম, যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম তার সেলফ হার্মের অভ্যেস আছে, জিজ্ঞেস করেছিলাম যে সেলফ হার্মটা যখন করো কষ্ট হয় তো কেন করো, তখন সে একটা কথা বলেছিল যেটা আমার খুব ভাবিয়েছিল, যে আসলে ম্যাম সেই মুহূর্তে মেন্টাল স্ট্রেসটা, মেন্টাল পেনটা এতটা থাকে যে মেন্টাল পেনটাকে ভুলে যাওয়ার জন্যে হাত কাটি, যাতে ফিজিক্যাল পেনটা তখন এতটা ওভার পাওয়ার করতে পারে যে মেন্টাল পেনটা তাকে সাবসাইড করবে। আমার খুব অ্যালার্মিং লেগেছিল,
এবং মানে সত্যি সত্যি মনে হয়েছিল যে সত্যি তো মানে দিস ক্যান বি আ ট্রু কজ ওয়াই পিপল ডু ইট। এবং এই সবকিছুর পরে 4 নম্বর কথাটা যেটা আমার নিজের ভীষণভাবে মনে হয়, ভারতী ভীষণভাবে সেটা বলেছে যে উই অল গো থ্রু bad times, good times, I mean disgustingly bad times when we feel like hanging ourselves then and there, কিন্তু সবকিছুর পরেও আমার কাছে বেঁচে থাকাটাই সমাধান একটাই কারণে, সেটা হচ্ছে বেঁচে থাকলে আমি যে সমস্যাটার সম্মুখীন হয়েছি তার সমাধান হলেও হতে পারে, মৃত্যুর পরে আর কিছু নেই। Death ends it all. If I kill myself, তাহলে আমার সমস্যার সমাধানের কোনো সম্ভাবনা আছে কি? ভাবে ভুগতেন, তিনি যদি আর বাঁচতে না চান, আর বেঁচে থাকলে বিজ্ঞান কিছু বের করতে পারবে কিনা, উই ডোন্ট নো। দেয়ার আর স্টিল চান্সেস। মরে গেলে শেষ, মৃত্যু ইজ দ্য এন্ড অফ ইট, দেয়ার ইজ নাথিং আফটার ডেথ। তাই জন্য বেঁচে থাকলে সমাধান হলেও হতে পারে। এটা আমার সবার কাছে এই কথাটা একটু বলার ছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অগেন অল দ্য স্পিকার্স। শিখাদি যদি কিছু বলেন। প্রথমেই আমি থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমাদের চারজন এমিনেন্ট স্পিকারকে। এত সুন্দর করে তারা এই প্রোগ্রামটাকে আজকে মানে সাজিয়ে তুলেছেন, তাদের সুন্দর মানে সংগঠিত বক্তব্য দিয়ে, আর এত সহজ সরল লুসিড ভাবে বলেছেন যে আমার মনে হয় আমরা তো নিশ্চয়ই যারা শুনছেন তারাও খুব উপকৃত হবে। কারণ সুইসাইড এখন একটা বার্নিং ইস্যু, এবং সব রোজই স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে তো বললেনই ডক্টর ব্রহ্ম আর আত্রেই সবাই যে সব সময় সুইসাইড করব। আর আমাদের ক্লিনিক্যাল ইয়েতেও আমরা দেখি আজকাল ভীষণ সুইসাইডাল অ্যাটেম্পটের চেয়েও যেটা হচ্ছে আইডিয়াস এর টেন্ডেন্সিটা খুব বেড়ে গেছে। একটু যদি মানে কেয়ারফুলি পোক করা যায়, দেখা যায় ভেতরে এটা রয়েছে প্রচুর ক্ষেত্রে, যেটা আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না, অনেকেই নিয়ে আলোচনা করেছেন কতটা অ্যাটেনশন সিকিং, কতটা ভালনারেবল, কতটা সিরিয়াস সেগুলো। তো যাই হোক, এখন আমার মনে হয় আমি আজকে আর বেশি কথা টানছি না, কারণ অলরেডি উই আর রানিং লেট। অনুমার কাছে আমি জিজ্ঞেস করবো আমাদের কি কোয়েশ্চেন্স আছে? কে জানাবে? আমার মনে হয় Shikhadi, সবাই you have covered the topic so nicely that we really don't have any question. সবাই মানে মুগ্ধ হয়ে শুনেছে, সেই জন্য আমি প্রত্যেক স্পিকারকে আরো বেশি করে করব। বিশেষ করে মানে আমাদের অনুজা যে ছোট্ট স্টুডেন্ট, সে কিন্তু এত সুন্দর করে তার পার্সপেক্টিভটা বলেছে। তাছাড়া ভারতী তো আছেই, সে তার অ্যানালিটিক্যাল মানে নলেজ দিয়ে ডাইনামিক্যালি খুব সুন্দর করে বলেছেন। ডক্টর ব্রহ্ম তো বলেনি, আগেও শুনেছি, বা ওনাকে বলেনি, ওনার এই নিয়ে প্রচুর কাজ আছে। আর ঋতুপর্ণা খুবই সুন্দর করে বলেছে প্রথমেই। প্রত্যেককে আমরা ইয়ে করলাম, মানে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আর আজকে বেশি কথা বলছি না, আমি এটাকে শেষ করতে চাইছি। আর আজ আমরা বোধহয় একটু ইন্টারন্যাশনাল লেভেলেই আছি, কারণ অনমা আছে অরুণাচল প্রদেশে, তাই তো? ঋতুপর্ণা আছে বম্বেতে। তা আমরা সবাইকে নিয়ে প্রোগ্রামটা করতে পেরেছি, আশা করি মানে সবার সেটাই সব থেকে বড় কথা। মানে টেকনিক্যালিও আমরা খুব সাউন্ড ওয়েতে এটাকে কমপ্লিট করতে পেরেছি, এটাও একটা বড়। টেকনিক্যাল বিচেস আর ভেরি মাচ প্রবলেমেটিক নাওয়াডেজ। সব মিলিয়ে থ্যাঙ্কস টু অল। আমি এবার হ্যান্ড ওভার করছি অনমা টু কনক্লুড দ্য প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ অল। Thank you, Shikhadi. Thank you, Shubhanadi. Now I would like to move on to vote of thanks. So I would start thanking with my heartiest congratulations to and gratefulness to all our panelists for enlightening our audience with their so lucid yet very in-depth words on this burning topic, on this very in-depth topic.
And I would also like to thank our team member, Madhurima Ghosh, for conducting and helping us in all the technical parts, because of which we can gather from various states of India. And I would also like to thank Atridi for her start, the ignite she has given to this Facebook Live. And moreover, thanks gets very less when I feel to give it to Shikhadi and Shubharnadi for bringing up this topic and letting it be in this organization. Thank you so much. Have a great evening. Good night. Thank you. Good night. Thank you.